마지막으로 한 번만 해볼게요. OBS 스튜디오 알고 보니 그게 문제였던 것 같고, 제가 화질이랑 여러 가지 엄청 많이 낮춰봤고, 그걸로 이제는 될 수도 있고, 잘 되면 라방을 할 수가 있고, 잘 됐으면 좋겠네요. 자, 먼저 시작할게요. 이젠 시간이 많지 않으니까 오늘은 1시간도 안 될 수도 있어요. 그래서 오늘 파이낸스 툴, 금융 툴 만들려고 하는데요. 먼저 첫 번째 오늘 할 수 있는 게 아마 crossterm만 좀 해볼게요. crossterm이란 게 여러 가지 기능은 있지만 관심 있는 게 이거 module event. 이벤트를 이용해서 어떤 이벤트가 있는지 볼 수가 있어요. 그래서 event key, event mouse, event resize 이런 세 가지가 있고, 그리고 여기 루프를 이용해서 뭐가 나오는지, 그리고 이번 금융 툴에서 아직은 정확한 구조는 모르겠지만, 예를 들어서 파이낸스 툴이 있고, 그리고 컴퍼니 데이터가 있고, 그리고 마켓 캡 또 뭐가 있지? 마켓 캡가 있고, this week's news라든지, 그리고 stock data가 있고, one stock data for one stock, 그리고 weekly data 이런 식으로 해서, 그리고 키보드를 이용해서 left를 인식하고 up를 인식하고 down 이런 식으로 crossterm을 한 다음에 tui를 이용해서 좀 이렇게 생긴 거를 만들고서, 그리고 마지막으로 request로 일단은 이 웹사이트가 아니라 이런 서비스를 찾았어요. 핀허브가 있고, 제가 써본 적이 없지만 핀허브가 이런 거 테스팅 샌드박스가 있고, 그리고 샌드박스 API 키가 있으면 제가 몇 시간 전에 등록해서 API 키를 갖고 있어요. 그리고 샌드박스 environment가 있으면 60 calls per minute, 그건 충분하고, 여기서는 그냥 재미로만 만드는 거니까. 그리고 여기 샘플 코드가 있고, 이게 파이썬인데 request가 조금 거의 그대로 쓸 수가 있고, post가 있고, get가 있고, 그리고 여기서 여러 가지 사람들이 관심 있는 거, company news, press releases, basic financials, 이런 거, 프리미엄, 이게 돈 내야 되는 것도 있고, 돈 필요 없는 것도 있고. 그래서 일단 필요한 게 crossterm. 그래서 crossterm 가져올게요. 먼저 cargo add crossterm 바로 추가했어. 그래서 adding crossterm cargo add가 여기 cargo tool에서 자동적으로 이렇게 crossterm을 추가했어요. 그리고 여기서 use crossterm events, read events인지 잠깐 VS 코드로 바꿀게요. 이렇게 crossterm event 오케이, 됐어요. 오케이, 4명이 들어왔어요. 그리고 컴퓨터가 망하지 않을 거. 자, 거기 샘플 코드에서 나오는 게 match read가 안 될 수도 있으니까, 그리고 result crossterm results 그런 거 있어요. crossterm result라는 게 crossterm에서 쓰는 거고, 좀 볼까요? crossterm result, 이게 type alias, standard result results, t error kind가 io.error는 러스트에서 좀 제일 많이 써요. 오케이, 자, 이벤트가
event 세 가지 event key 있고 event mouse가 있고 mouse 그리고 event resize 그 세 가지가 있어요. 이벤트를 가져와야 되고 use crossterm event 항상 감사합니다. 시원한 아이스 아메리카노 네 감사합니다. 오케이 키가 있고 K라고 하고 print line 일단은 무슨 키가 있는지 key event 어디 key event 그냥 프린트하고 마우스는 사실은 그 crossterm에서 특별한 커맨드를 이용해서 쓸 수가 있고 이게 사실은 인식이 안 될 거예요. 근데 아직은 관심 없으니까 일단 아무것도 안 할 거고 num2 window has been resized to num1 num2 오케이 이제 좀 써볼게요. cargo run 보시다시피 crossterm은 그렇게 크지 않아요. 오케이. 자, hello를 치면 이렇게 go to key event char h 그리고 여기 modifiers 항상 코드가 있고 modifiers가 있고 큰 그 대문자 h니까 modifier가 있고 shift 그래서 만약에 control t를 치면 이게 char t modifiers control enter가 있고 스페이스바 누르면 그냥 빈 char가 있고 그리고 resize도 잘 되는지 window has been resized 그래서 크기를 바꿀 때마다 이렇게 돼요. 오케이. 그럼 그건 잘 됐고 근데 키 이벤트에 관심 있는 것도 있고 관심 없는 것도 있어요. 그러자 match 그리고 key event는 게 key event 여기 struct가 있잖아요. key event code 하고 modifiers. 그래서 let key event code modifiers equals key event destructuring을 하면 이 속에 있는 code하고 modifiers를 그대로 가져와서 쓸 수가 있어요. key event 그리고 cannot find crossterm event key event 그리고 match code modifiers. 자, 관심 있는 건 code code equals code가 이놈이고 key code key event 말고 key code char 맞아요. 이거였어요.
keycode char modifiers 관심 없고 got HR 하고 keycode up modifiers 관심 없고 you're done. Pressed up up down left right press down, press left, press right. char spacebar는 좀 특이한 거니까 char if char equals press the spacebar 그 다음은 나중에 막 Control S를 이용해서 save라든지 그럴 수가 있고 그래서 keycode char modifier if keycode char C if C equals 예를 들어서 S and modifier equals key modifiers control. Somebody is trying to save a file. 아직은 그런 기능이 없으니까 기능은 없지만 뭐 하는지 알고 싶으니까 key modifiers 그건 아닌데 modifier equals key modifiers control 그냥 그대로 control equals blah 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 fires equals keycode 안 가져왔어요. Hey brother, how are you? Just starting learning Rust. No, I was born, raised in Canada. Plans on going back to Canada? No, not really. I've been in Korea for about 20 years. So I'm making a finance tool right now, and it's going to be mostly in Korean because there's not much content in Korean for Rust, but you can probably follow along and see what I'm doing, and I'll respond to all the comments in English, of course. Let's see, Rust 강의 잘 듣고 있어요. Oh, born and raised in Toronto. Okay, I'm from Calgary, so the final product is probably going to be, I'll show you actually. So Rust Tui. It's nothing like super flashy. It's just to show how to make a finance tool so that the subscribers of the channel can make their own. But it's going to, you can see Tui's got this. Well, it won't look quite like that because we probably don't need all these bars and things. But Rust Tui. See if there's like a more basic looking app. Usually when I use Tui, it ends up looking like this sort of thing. So you just have some little windows here, and then maybe like a menu. Oh wait, I'm looking at VS Code right now. Let me just move this up. That's what I was trying to show you. So yeah, usually Tui, like on the Tui on the front page here, there's all these bars and things, and probably don't need that. I think it's probably going to end up looking like this. And I just have
I don't know, maybe like some graphs later on, but anyway, this is like what my TUI apps end up looking like all the time. Screen frozen. I don't think it's frozen anymore. 러스 강의 잘 보고 있습니다. 항상 감사합니다. 아, 일본 살고 있어요? 니혼고모 하나 쓰이르노? The purpose of the financial tool is just to show people how to make something, and then they can take it after that and do whatever they want with it. So I'm not going to be I'm not going to be doing anything with it myself. Actually, I'll show you, just in case you missed it. Here's what I'm going to try to use. This thing here, FinHub. So I got the API key today. So there's a sandbox API key, and then it's got this Python code, and this is pretty close to the request create in Rust. Request, which is like the main HTTP create. And so, and of course, there we are. This is what I'm talking about. So there's this thing called FinHub, and maybe this will work. I haven't even tried it yet. And then request, you can see we've got client post, and then over here we've got post and get and all that. So yeah, request, crossterm, TUI, and then using this API, I think is probably going to be enough. We could ask you Rust-related questions. Well, you could now if you want. There's no deadline for what I'm doing, so it doesn't really matter. That's totally fine. Like learning Rust, or you do you have any question in particular? Living in Seattle. Actually, I lived in Vancouver for a while, and that's where my mom lives, and I have family in Victoria, so I like that part of the world. Doing some things with hash maps. I don't know what RabbitMQ is. Let's take a look. RabbitMQ. Messaging that just works. RabbitMQ REST. RabbitMQ client written in pure REST. Most errors do result in queuing channel, blah, blah, blah. Okay, so using like Docker for that? Queuing system. Okay, Kafka, yeah. Yeah, we use Kafka a lot. Kafka and what's it called? SQS. For AWS use that quite a bit. Oh wait, Rabbit. Yeah, we did talk about Rabbit before. Now I remember. It's that MQ that threw me off. Yeah, Rabbit. We talked about Rabbit before. Kafka is the one that I use more. So that would be, so you have like microservices, and then you're using Rabbit to talk to each other, kind of thing. That's my guess. Yeah. Do you use tracing? 한국 자막은 바로 나오지 않을 텐데요. 일단 라방을 할 때는 그냥 댓글에 따라서 언어를, 나중에 혹시 다른 사람들이 그 자막을 만들어줄 수 있는지 모르겠지만. Okay. All right, well, talk to you later. Yeah, definitely for if you have microservices and you're using like Rabbit or Kafka or something, I would recommend tracing. Having tracing, and then Honeycomb is pretty good for tracing, and then you can see how they're talking to each other, and then use like a single
correlation ID, and then you can see exactly like what happens when it goes to the next service, and then they don't get like cut off, and which makes it tough to find what you're looking for. 홍보 많이 하고 있습니다. 감사합니다. 오케이, 다시 잘 말고 C. control 이게 뭐냐면 What is your take on Tech Empower's Round 21? 5 of the top fastest web frameworks. Yeah, there's like there's Rocket, Axum, and what's it called? Actix, and they're super fast. Should post like an email in your YouTube or somewhere we can reach out. Yeah, Korea is they made the E7 visa a lot easier to get, and the E7 E7 visa is the usual way to move to Korea for software engineers. I'll just add that comment there so you can find it later. And it was already not too hard to get, and then the new government they made it a little bit easier, I guess. So if you like sometimes the immigration wouldn't let you get an E7 visa for your employee if you weren't big enough, or if the salary I don't know, or if they just decided that it wasn't like a necessary sort of thing. Green card, moving to Korea. Yeah, E7 for sure. I think like even startups, they're making it easier for startups to hire people on the E7. So I think it'll probably not be too hard if you want to move to Korea. Korea, better for software engineers. I think probably the salaries are lower in Korea, but if you find the right startup, then they'll treat you really well. So, and it also depends on which city you want to live in, because Korea, you have Seoul, and it's definitely the most expensive by far. But if you don't need to live in Seoul, if you want to live in somewhere like Daejeon's a good example. It's about the size of Calgary, and there's like 1.5 million people, and you can get like a way bigger house there and have like a really good life. And the train to Seoul, the KTX is like 40 minutes, so you can still come to Seoul on the weekends. And yeah, Daejeon is like a big tech place. That's where what's it called? KAIST. I don't even know what it stands for. Korea, probably Korea Advanced. Hold on a second. It's located in Daejeon. Korea, like Advanced Institute of Science and Technology is my guess what it means. And that's like the #1 software and technology university, and that's in Daejeon. And that's where they also have like a lot of aerospace there. And it's super cheap compared to Seoul, and it's not a bad place to live. It's and also in Daejeon there's no strong dialect either. Like if you go down to Busan or whatever, you'll have to learn regular Korean, and then everybody around you is using Gyeongsangnam-do Satori or Pangwon, and so you'll have to kind of like learn 2 forms of Korean. But then Daejeon is more just regular Korean. It's even a little bit slower. Like they tend to talk slower and more easy to understand there. So yeah, maybe if you find the right company, then it could be good. 자, 다시 control 이게 뭐냐면 그 bit flags 좀 볼게요. control 조금 재밌어요.
key modifiers control. 이게 약간 이놈같이 생겼는데요. 근데 어떻게 쓰냐면 여기 source를 좀 볼게요. 다 대문자잖아요. 바로 이거 bitflags macro. bitflags macro 이용해서 바로 이게 type safe bitmask flag generator useful for C-style bitmask flags. 그래서 약간 이놈 같은데 아주 조금밖에 메모리 안 쓰고 한 바이트 안에서 다 하고 있고, 그래서 1로 끝나고 아니면 1, 0 뭐 이런 식으로 해서 그렇게 하면 이렇게 self.flags 땡땡 A가 있고 flags 땡땡 B가 있고 약간 이놈같이 보이는데 더 빠르니까, 그래서 그것 때문에 crossterm create가 이거 쓰는 것 같아요. 그래서 먼저 compiling 좀 되게 좀 노력할게요. key modifiers control 무슨 문제인지 fully qualified. 지난번에 key modifiers as trait가 필요 없었는데요. 잠깐만. Let's see. 이것 때문이었어요. Key modifiers equals control and cs cargo run. cargo run. Okay. Press right. 이번에는 우리가 선택했던 잠깐 VS 코드 좀 다시 나오게 할게요. 바로 이게 문제여서 여기 key modifiers control 그 다음에 fat arrow 제가 잊어버렸으니까 컴파일러가 좀 헷갈렸어요. 제 탓인데. 자, press stop, press left, spacebar, control S. Somebody's trying to save a file. Okay, 다 잘 되고 있어요. 자, okay, left, right. 또 뭐가 필요한지. Down, up, left, right. Okay. 그러면은 tui를 하기 전에 먼저 이 뭐였더라? fin hub가 되는지 좀 볼게요. 그래서 request cargo add request. request는 여러 가지 이렇게 feature 기본적인 피처가 있고 여기서 다른 피처가 있는데 사실은 지금 async를 별로 쓰고 싶지 않으니까 먼저 여기 blocking feature 좀 넣을게요. 그렇게 하려면 request로 가서 version equals features equals blocking. features equals blocking. 이번에 컴파일링이 좀 오래 걸리겠네요. 벌써 106까지. 그럼 컴파일링 하면서 코드를 쓸게요. Okay, struct finance client URL string client then request client use request blocking client request blocking client. 아마도 좀 볼게요.
request 봅시다. request blocking modules blocking request blocking clients. 맞았어요. Let client equals finance client URL 어딘지 HTTPS finance blah 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 webhook webhook add webhook add and token equals blah 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 JSON equals okay. 좀 봐야겠네요. 어떻게 쓰는 건지. Dashboard examples webhook action. 오케이. 먼저 이거부터 할게요. FinHub IO API v1. URL 그리고 여기서 키가 여기 있는데요. API key라고 부를게요. pubconst API key equals include stir key.txt 컴파일링 거의 다 됐어요. key.text 이거 컴파일링이 끝나야 이게 잘 되는지 알 수가 있어요. 아마 지금 source 안에 있으니까 조금 뒤로 가서 사실 지금 해볼게요. .key.text 이러면 될 것 같아요. 그리고 URL to string client가 request client defaults finance client 그 다음은 client.get 이런 send get client.get unwrap를 하면 const API key stir static stir 블로킹이란 게 아마 VS 코드가 cargo check 하려고 지금 쓰고 있어요. cargo check encoding RS
그럼 그럴 때 Control Shift Reload Window 이렇게 하면 reloading을 하면서 파워쉘에서 이렇게 들어와서 그 블로킹을 없앨 수가 있는데요. 됐어요. 그래서 그럴 때는 일단 그 창을 reloading 하시면 돼요. Method not found in finance app. client.get 이름은 좀 엉뚱하지만 client get client URL 클라이언트가 너무 많아요. Let's res equals res 아마 request result라든지 항상 request에서 get를 한 다음에 뭐 body라든지 뭘 보고 싶은지 그런 거 선택하는 거예요. 여기서 잠깐 다시 볼게요. get 그러면 result response가 있고 response 안에서는 text get the response text so get text get the result가 나오는 거고 let's text dot unwrap dot text dot unwrap print text method not found. 오케이, 다시 해볼게요. 다시 blocking 하니까 reload. 다음번에 VS 코드 대신에 랍시로 좀 써볼까 생각 중이에요. 그것도 컴퓨터에 더 좋을 수도 있으니까. Method not found. 오케이, 문제가 뭔지. client get client.url .unwrap request builder send를 써야 돼요. 좀 보여드릴게요. 어디냐면 request client 이게 클라이언트의 method에서 쓰는 거고 get를 쓰면 request builder가 있고 그리고 request builder를 이용해서 여러 가지 추가를 할 수가 있는데 여기서는 바로 그냥 send를 하고 싶으니까 send도 썼어야 돼요. 그래서 send unwrap text unwrap 됐어요. Error. Please use an API key. 잘 됐어요. 오케이. Please use an API key. 그 다음은 API key를 어떻게 쓰는지 좀 볼게요. Edge. 오케이. API key가 API v1. webhook. Okay.
아, 웹후크가 아니라 swagger schema. API 이런 식으로 웹후크 말고 API 웹후크 COVID-19 여기네요. Require token parameter, token API key or a header. 헤더가 나올 수도 있어요. 오케이, 헤더 좀 넣을게요. or header x finhub token API key. 오케이. 그러면은 get header 헤더가 KV request builder header 한 개만 있으면 되고 key API key 어쩌면 될 수도 있어요. cargo fmt, cargo fmt format. 오케이, 훨씬 예뻐요. client get header API key send unwrapped text. 오케이. 다시 해볼게요. 됐어요. API 키가 됐고 텍스트 엄청 많이 들어왔고 뭐가 들어왔는지 볼게요. 블라블라 아예 웹사이트 정보가 들어왔어요. 근데 API 키만 있으면 이렇게 다 들어오니까 잘 됐어요. 자, 그 다음은 진짜 리퀘스트를 좀 할 수 있는지 swagger schema okay, API v1 stock real-time news for stocks simple request stock symbol please use an API key. Okay, stock symbol 좀 해볼게요. stock symbol TC Energy 제가 옛날에 일했던 회사 심볼이 뭔지 사실 stock symbol TRP okay /stock /symbol yes code okay info finance client function get stock symbol stir okay stock symbol let text equals self dot client get self.url self.url 말고 format stock symbol self URL
header send unwrap, text unwrap. Reference to self. Self client get format이 잘 되는지 됐고 그리고 font. symbol. stock symbol, self URL, symbol. 사실 여기다 넣을 수가 있어요. 좀 더 예쁘게. stock slash symbol. Get stock. Okay. Client get stock TC 뭐였다? TCR TRP 이게 될지 안 될지 하나도 모르겠어요. 오케이, 좀 해볼게요. CS cargo run. 또 웹사이트가 나왔어요. stock symbol API stock symbol. 예시가 어디였더라? 팬 웹훅 말고 웹훅 예시는 필요 없고. 아하, trades 이건 필요 없고. token blah. 예시가 있어요. 아하, 이런 거 원하는데요. symbol token equals blah. and MIC equals support exchange codes. filter by MIC code. MIC code가 뭔지 모르겠고. Exchange you want to get list of symbols from. exchange equals US and MIC equals blah blah blah. 그래서 이런 and를 이용해서 그러면은 exchange equals US 일단 stock slash symbol이 그 URL인가 봐요. 오케이. stock symbol and 뭔가 회사 company name으로 검색하고 싶은데요. company name company profile. Okay. stock profile symbol
이거였어요. 오케이, stock profile symbol equals blah blah blah. 이거. get stock 말고 get profile. 오케이, finna봐요 vi stock profile symbol equals 땡땡땡 stock profile symbol equals symbol finhub.io API v1 /doc/ profile and symbol equals okay. Client get profile TRP TC energy. 과연 될지 모르겠어요. Parakeets beans diapering launch. 이거를 이게 뭔지 모르겠네요. 잠깐 텍스트 좀 보고 이거 뭐예요? 제가 찾는 게 트랜스캐나다 그 에너지 회사인데 city, country, prisoners descriptions. 이상한 회사 찾았어요. 하나도 모르겠고 symbol 그럼 여기서 TRP로 바꾸면 그런 거 나와요? 아닌데. 오케이, 트랜스캐나다 말고 TC 에너지. query by symbol isin으로 할까요? stock profile isin TC energy isin. isin이 좀 더 길어서 isin international stock isin meaning international securities identification number. 금융에서 많이 써요. 오케이, isin으로 할 거고 stock profile isin equals stock profile isin equals 땡땡 stock profile isin equals isin으로 이름 바꾸고 isin okay isin star get profile 일단 by isin으로 이름 바꿀게요. get profile by isin. 잘 됐으면 좋겠는데요. 이게 뭔지 모르겠어요. 근데 엉뚱한 것만 나오는지 하나도 모르겠어요.
무슨 만추리아 이 웹사이트만 모르겠네요. 잠깐 구글로 그냥 이렇게 치면 뭐가 나오는지 좀 볼게요. TC 에너지 그것만 나왔어야 되는데 왜 이런 이상한 거 나오는지 하나도 모르겠어요. 다 말도 안 되는 단어만 나오고. sample response address 일단 이것만 많은지 address하고 city하고 country address 있고 city country 그럼 핀허브가 어쩌면 어떤 회사 정보가 없으면 그냥 엉뚱한 정보만 나오는 거지. 그럼 좀 더 큰 회사 마이크로소프트 아이슨 마이크로소프트는 당연히 있어야 되는데요. 마이크로소프트 아이슨 마이크로소프트로 바꿔서 이것도 안 되면 확실히 API가 이상한 거죠. 오케이, 마이크로소프트가 안 나오면 문제가 있다. 네, 이상한 것만 나왔어요. 사실 프로그래밍 할 때 이런 게 제일 많아요. 실제로 러스트를 쓰는 것보다는 왜 어떤 서비스가 안 되는지 그러니까 아무리 컴파일러가 똑똑해도 알 수가 없으니까. 스톡 프로파일 이것 때문인가 봐요. Premium Access Required 왠지 그것 때문이겠죠. 프리미엄이 아니면 그냥 엉뚱한 정보만 나오는 걸 수도 있어요. 그럼 Company Profile 맞아요. Company Profile 2 이건 free version of Company Profile 정보가 조금만 나오고 그럼 Profile 2로 바꿀게요. Profile 2 그리고 다시 TransCanada로 TC 에너지 그게 왜냐면 옛날에 몇 년 전까지는 TransCanada 제가 거기서 일했을 때는 TransCanada Pipelines라고 하는데 이제 TC 에너지가 됐어요. 그럼 Profile 2 and ISIN equals 땡땡땡. 오케이, Profile 2로 해볼게요. Country based. 그럼 free하고 상관없고 아니면 여기 샌드박스 API 때문인지 그럼 일반 API를 좀 써볼게요. 여기 핀허브에서 일반 API가 있고 샌드박스 API가 있고 어쩌면 그것 때문일 수도 있어요. 제가 좀 API 키를 바꿀게요. 네, 어디 갔어요? 이건 보여드릴 수가 없으니까 핀허브 IO docs API 뭔지 알겠어요. 샌드박스가 모든 서비스를 쓸 수가 있는데 엉뚱하게 나와요. 그래서 테스팅으로만 쓰는 거고 그것 때문에 엉뚱하게 나온 것 같아요. 그건 일반 API 키. API 키가 어딘지 좀 찾아봐야겠어요.
API 다시 로그인 해야 될 수도 있어요. Dashboard. 오케이. 이렇게 API 키를 지금 바꾸고 있어요. 샌드박스 말고 진짜 API 키로. 옵스. 잠시만요. 지금 다른 창에서 바꾸고 있어요. Rust, Finance Tool, 키를 바꿨고, 오케이. 다시 해볼게요. Country CA, Currency, CAD, Exchange, Toronto Stock Exchange, FinHub Industry 다 잘 됐어요. 좋은 정보만 나왔어요. 좀 확대해서 이렇게 됐어요. 그럼 이젠 오늘은 시간이 이젠 없는데요. 그럼 다음번에 이거를 이용해서 여기 Country, Currency 등등등 여기 3D를 이용해서 어떤 structure를 만들게요. 예를 들어 뭐 여기서는 기본적으로 만들게요. struct company info 그리고 여기서 country 일단 string만 쓸 건데요. currency string 또 뭐가 필요한지 exchange 뭐 우리가 원하는 것만 넣을 수가 있어요. 만약에 여기 IPO가 필요 없으면 IPO 안 넣고 country currency market capitalization 그리고 이럴 때는 market capitalization 있잖아요. 러스트에서 이렇게 쓰는데 여기서 market capitalization이라고 하는데 그럴 때는 30 rename equals camel case 이런 식으로 하는 거예요. 그래서 30를 이용해서 derive, serialize, deserialize 그리고 30한테 알려주는 거예요. 여기서는 JSON이나 그걸 이용할 때는 이렇게 쓰지 말고 camel case 이렇게 쓰라고 그러면 러스트의 snake case를 그대로 쓸 수가 있고 그리고 여기 회사의 API를 안 바꿔도 돼요. 그래서 다음번에 이런 것부터 시작하도록 하겠습니다. 그리고 이거를 아마 일단 GitHub에서 좀 넣고 그러면 이번 주 아마 다음 주말에 다시 할 건데요. 그러면 다음 주말에 그때까지 혼자서 이거를 좀 써보시고 자기 마음대로 쓸 수 있게 하도록 하겠습니다. 그러면 다음 주에 봅시다. 잠깐 코멘트가 있는지 마지막으로. You should do more of these. Not following what's going on. I have a good. 나동이. Oh, 감사합니다. Thanks for the donation. Let's see. Yeah, maybe a bit of talking before we finish. Would love to talk more. I do have a Korean friend here in Seattle. Yeah, Kakao, yeah, they have a lot of, Kakao is huge. Do I know how much they would make? No, but I always read articles that they have to basically match, like North American companies in terms of salary and quality of life. And so there's like tons of benefits for the huge companies. So I do hear good things. I don't know what the working hours and so on are like, but yeah, and I've got a lot of connections that work there, but I've never actually checked to see what it's like at places like Kakao, because my company is it's a small startup. It's called True Technologies, and it's a nice
just like a really cool team of people to work with, and so I haven't really even checked out other companies. If you're an English speaker, Line, Line, they're interesting because they're like half Korean, half Japanese. There's like a lot of, I think it's maybe officially owned by a Japanese like investment firm or something. And 이거 녹화본 네 아마 몇 시간 후에 나올 거예요. 이제 끝나려고 하는데요. 그리고 GitHub에도 올릴게요. 지금까지 했던 코드를. Yeah, so Line is so lots of I've got a few friends that work at Line. They're not developers, but doing like I think technical manuals or something like that. And Line is also big in Fukuoka, which is where I used to live, so that's kind of cool. It's got that. I've got a few connections on LinkedIn that work at Line in Japan as well. So Line's kind of interesting that way. Yeah. And LinkedIn, it's funny. LinkedIn is not super popular in Korea, but I still all of my jobs here have gone through LinkedIn. So I don't know. There's like a human touch to LinkedIn that a lot of places don't have, and that seems to be the best way to just meet people and get jobs, even if it's not the most popular platform here in Korea. It's probably because when companies like Korean companies are hiring non-Koreans, they know that LinkedIn is the way to do it. And then as a non-Korean, then that's also maybe the easiest way for you to do it too. So yeah, that I can keep my I'm sorry, I can keep my my eye out for to see if I know anybody at like Kakao and places like that, and see what they I don't know, spy and see what they're making. There's also I read there's like a new what's it called? There's a company in Korea that has a LinkedIn like site, except it's anonymous. And I just read about it a few days ago. And what you do is you sign up with your company email, and then after that it gets confirmed, but then it kind of gets erased and everything becomes anonymous. And so it's kind of like a place for people to talk about what their companies are really like, because LinkedIn it's completely everybody can see your profile, so everybody's like even if you hate your company, you're still going to be like, yeah, you know, this week we had our CEO made like an announcement and the company's doing great, and you put on like a brave face even if you hate it. And so a lot of people at big companies, they use that new anonymized service that was made here in Korea, and I guess they're expanding to abroad. Do you think knowing little to no English would be okay? Actually, it is okay. Like even where I work, there are people that are living in Korea and don't know that much Korean, and they're still doing just fine. All the meetings are in English, and that's even at a small startup. And so at a bigger place, it would probably be no problem as well. It's kind of like software is the one. It's a big exception to having to know Korean. Like I used to work as a copywriter in a company that was a subsidiary of Samsung, so it's all Samsung work, and we'd get like feedback and it would all be in Korean, so all the copywriters had to have fluent Korean. But that's because there's the feedback, they're not going to care to write in Korean, to write in English, because they're busy and so on. But with software, it's pretty much English only, I find. And so I think it would be fun. Like, it would obviously be better to know Korean, but no, I don't think it'd be a problem at all to get a visa and come over and start working.
right. Yeah, do you, by the way, I can, does everybody know where my LinkedIn profile is? I should probably share it here before I go, just in case anybody wants to talk more. Because the stream is going to end in a second. Just going to, there's my profile. There it is. Here is my LinkedIn profile. Yeah, so let's continue talking there. If anybody else wants to ask more questions about working in Korea. Yeah, I always recommend coming to Korea though. I've been here since 2002 and never wanted to live anywhere else. I did live in Japan before, and I like them both. And one good thing about Korea is also, Japan's right there, so it doesn't feel like I, turn my back on Japan or anything. I can go there whenever I want. So that's kind of a nice thing. You can choose one and get the other at the same time. 러스트로 웹서버를 만드는 거 어떤가요? 웹서버도 보여드릴 수 있어요. 제가 요즘 쓰는 게 Axum을 요즘 많이 써요. 그럼 이 파이낸스 툴이 끝나면 웹서버를 만드는 것도 보여드릴 수 있어요. Can you make a video about what we need to learn, how much, like to know everything in Rust? Pretty much, I think my easy Rust book, if you know everything there, then, and it's kind of a roadmap because it starts out with the easiest things possible. And then at the very end, that's when there's like async and macros and stuff like that. But yeah, pretty much if you know everything in my book, then I think it'll be like not, I don't know if it'd be easy, but everything would be recognizable. GitHub, right. GitHub, I should, here's my profile. github.com, 거기선 이름이 다르니까. Okay.